report, the Fed found its own supervisors failed to take forceful enough action to address growing risks at the bank. The report also pointed to Trump-era bank reform that loosened regulations for mid-sized banks. And Aaron, last month, President Biden called on regulators to find ways to put more strict rules on mid-sized banks that would not take congressional authority. Meanwhile, the federal review that was released on Friday outlined regulations and oversights, but that same report acknowledged that it could take years to implement any changes. Errol? All right, Willie James Inman, thank you. And now to another Willie. It's Willie Nelson's 90th birthday tonight. As both sides of the political aisle fight it out for power. That's why I'm in the halls of the Capitol, facing lawmakers to cut through the gridlock and provide a deeper understanding of the issues. The need for this kind of intelligence straight reporting is greater than ever. The 2024 presidential race is underway. I'm Rita Jain. I'm Caitlin Burns on the campaign trail in Cedar Rapids, Iowa. I'm Major Garrett, Chief Washington correspondent for CBS. No. Digo en Puede haber gente de todos los election Estados Unidos campaign. que nos escuche. En España, los fármacos para gran parte de la sociedad española están cubiertos al 100%. No como Alemania. No. Sí, No me digas. Y además se ha evitado que las clases más vulnerables tengan que pagar, como hicieron anteriormente en otros gobiernos. Por eso también a veces, y luego no podemos olvidar que el sistema se saturó durante la crisis. El carnaval de Alsasua desapareció a mediados de los años 30 de este siglo y se recuperó a principios de la década de los 80, gracias a los trabajos de investigación, documentación y recreación llevados a cabo por personas como Satur Leoz, Francisco Guerrico y el acordeonista Enrique Celaya. Lo importante que tiene este carnaval es que se entronca con ese sentido del pasado. Porque lo que hoy estamos viviendo como un aspecto puramente festivo pasado, lo más importante es entroncarse con ese pasado y proyectar hacia un futuro. ¿Y cómo se proyecta hacia un futuro? Abriendo. 儿子媳妇的房子也要装修，我们作为父母也做不了他们的主，但是我们在经管家装修过的心中有数，就让他们自己去比较，自己去看，你们觉得好就行。他们自己比较了几家装饰公司，经管家也去了，通过比较之后，再次选择了经管家。 找经管家装凤新家，五一大聚会，装修大狂欢。2023会动南京五一家装狂欢节暨经管家新馆开业样板房征集预售会活动正在进行。如果您家有老房需要翻新，新房需要装修，或者别墅大户型需要装修，趁着五一假期不妨到经管家看一看，比一比。